ambaye ni PS, ndugu yangu Ambassador Johnson Weru, pia ndugu yangu mwingine Samuel Idha wa Micro Small Enterprises, na viongozi wote wa kaunti ambao tumeandamana hapa kutoka county government, na viongozi wengine wetu wote wale ambao walitupatia hii kazi, ambao walituchagua, ambao ndio viongozi wetu, na ndo Nyandarua ngaine mwega naende ciothe ngedia yugo manyona. Asante no wega muno, thank you muno. Kwanza thank you no ndo aguka kwa wingi tukoto hamwe hena speech ya ne jene gwekiro in the social media nigo mote kumithie through muno rero iga no nigo summarize maundu manyinyi nigetha he kahinda kanene chief guest witu ro tumetwo ni president mena PS moke maheane ndumeria rais witu, na kuringana uria ogo ndijoiga maundu macio mario ni DG ni mwire andu mange akwibanga ni gwika mekaga atia akubanga mabangagwo mwa kwibanga mweka atia mukabanga mungituria bara mutuikate mutura bara county mukurikana bara yana Koroguku county muturie bara county mwe kwendana mwe kunyitana magwika maundu ma maendeleo muturie ru haro tu hindi ciothe kainde mwire mutikahota guthie na mbere na mutigateithika mbere kwaragio hindi ringi twaragio mbere nge wathie turie ni njumete Nyandarua ndari head of public service twari na thuria eri thini wa national government wiga umete Nyandarua kurio ni matigire haro umuthi oru kurorio no murari mafara no murathondeka igwanja cia waru no mura ciana citu no irona mawira ugu ni andu mathia na mbere ni gwa matuika civilized mugika maendeleo andu makongera value ciana citu ikona mawira maitu makona mai nitugitumarute ngongo kandi atumukwate andu itu machinde cio twaraire cia fara ciandike ciana citu andu mote kumeria waru ciao mote kumeria mbuga mote guthie biashara mote covid yathira nituwetha mbeca ona ndo anyinyi mena mbeca nyinyi tole milioni 30 thini wa budget na ndera chief guest witu tuone cituongererei ona mundu angirigire urendagia matumbi akiongerwo ngiri 3 ebere kana ethura ndo itu ebere mundu urendagia tundu to mwaka iheo andu aria mena mbeca nyingi ona cio anyinyi a kiosk ona mateithio mate gwika atia gukira na acio anene nao SME small enterprises meguku na mekuya mbeca ugu ni andu mahota guthie na mbere rwa ikarau andu mambirie guthondeka town gwaka nyumba cia makorofa ndera minister wa trade mundu akamakiria makorofa tio tindo kimuria mbeca nyingi encourage andu make nyumba nene tunyanyie magoti andu mahota guthie na mbere base ya na to collect revenue itu tote guthie na mbere iyo ni ndathurirwo maundu macio ndamwira tuthondeke bara citu tuthondeke kilimo tuthondeke ciana citu mawira tuthondeke afya tuke county itu magitu magiria mathura de governor nine kyo mutegwa ni oro irumi ndienda oro irumi nyenda oro maendeleo na tuthie na mbere tuithie na mbere kuruta wira na president witu kainde bwire rais yari hakandare haha ekone de murumaga no ke guku eko tutimwendete no ke guku project ino ni amiro ndigana rimwe ino tobiria haha cia gwako cia Nyandarua cikwandikandwa Nyandarua cikurio na andu a Nyandarua waru citu ciekirwo thini wa andu mariuga ati mona tario factory tu storage irako icio irako imwe ciamata ino ingi yako guku Njoroko kuri gwako kuria kwa indo majority kuri gwako kuria Kinangop kuria Murungaru kuri cigo guku Wanjohi guku Mirangini guku Karauni gwako sub county citu ciothe hakuyo district ciothe mugwanja tokotwe na center ande tuthie na mbere na kwanderia na minister witu ya na PS wake na president matuteithie tokotwe na storage jiganu ora tuiro na factory ya Rioka milioni 500 ni kuruta na ninjethe ota icio twabirie murande ati swajirie githikia kira gitagwo level 1 chokututhie level 2 tuthie level 3 ciothe kindu ta bilioni igo tukotwe na factory nene haha atutie waru tutagithia chokutume hau tuthie Midland tuoe Midland no ikoro thini wa thirikari ya county tucokerie cooperatives itu ugu ni andu mathia na mbere andu itu waru ciagurwo mwena cold storage teno ona mieri 6 mwaka muima ni kwi waru cio ciaku kuu thini wa factory yo ila no kire county kindu kinyi Augusto ya market kagira ukata kwendia kana de governor ingiona mbeca njega tuiguane ikonia ria waru liuma mbeca ciganona ninga gura waru we mbeca ciaku weka atia ugathie nacio ninga tigona waru kana nguthia nyenderie Turukana kana nguthia nyenderie Samburu kana nguthia Dwayne na ifika Mombasa ucio ino ita commodity exchange program na inquiry ya speaker ni gututhondeke bill yo na act yo ura tungiotona tombe tokuna national bill ati no tore product ya kuta bebe no tore bebe
waheo mata ni macio ma delivery uthie bengi waheo mbeca ciaku wale waru ciaku thini wa store eno uthie bengi nyuko yoke roni rwaku rwa waru cio ciaku ukata uthie na mbere uguo niguo biashara ciikagwo nikindi bwana itu andu amokete umuthi ageni itu umuthi nio manyiteire trade thini wa bũrũri witũ na mũndũ tũiguane namo tũndikore kwaria mĩario mĩingĩ no ndĩmwacue ĩno nĩ history ĩrekĩka thĩinĩ wa county nĩguo kana tu andũ aitũ no eceria no gĩkwo mũndũ ta Nyandarua watũraga haro nĩ twanageria gũka gũkũ na president witũ ndĩ mũnene wa thirikari Nairobi tũkerwo tigai gũka Nyandarua andũ tũtombe tũrũe kwĩna mbara rĩu ĩrarũa gũkũ county kana ithuĩ kana assembly kana anju beitu tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe kimwe kyo twathirwo ni andu aitu tutongia andu aitu twike andu aitu mbeca mihuko nuko na rukinya kwena rukinya maria ni kwage gya kuria turio tugurite ni tukuhe andu irio waziri haha ni athondeka andu maheo irio ara mena ngaragu twirei andu maheo irio cia kuria kwena ngaragu koguo kwenda kunyitania nacio maria tucokerie president witu ngatho ni undu wa kuhingia kwanza ciraniro ciakiria atwirire mana atwirire ajerie maundu ma mothe ndeire andu a Nyandarua ngimani ko kona nyite gavana na bemo thini wa county ni ndia makona ngikode gavana na bainya fatani andu akwa meke atia andu akwa matonge ona tukiga ngai akore na bemo twithura kana twi mbere tu ona ngai tumwikire mbere andu mangiakira thimo matigithie na mbere moto kwa mwe na indo nyingi tugutu indo nyingi na itiramuteithia no ngai akimurathima nimoge na favor na andu niguo matongaga na andu matonga mangiendana manginyitanira na president wao na thirikari yao no kirimo kihura thirikari no nikainde mwire no kirimoka no doge ruta wera we governor wa kuruta wera na president ukona kindu uthi ukiumaga urugamite uko no kuthira todo indo nyingi cia national government thirikari itu na unitary state ti devolved government kogo no mwaka kana thibitari ino thibitari ya engineer JM rais yawige kumitwa level 6 negenda rifaro orai makofi kwa rais wa engineer toko tuna level 5 engineer hospital nituya kwa gwado itu kiwada kia warenda mwira milioni 500 town ya Karau tuna makirima milioni 500 cia sewerage ciragwa guku thini wa county ino itu fafara ciarami tuna mahakwe kilomita 500 ciarami cikongerwo thini wa county no wira no amberie thini wa county ino itu rami ciarami hakwe 50 million fasigo ko guku ile ikino ni evento aguria machine citu cia ya tushidanite Cold Bank toka na mbemwe na baigere ndagura machine ndoga digetora ciaza cia ate grade yoneka andu marogia no kwite ru nyingi omuthi grade yoneka kuragio no kwite tondu grade no ithie kuria gwikete atia gukwetwo ro muthi grade tu na ithano citu brand new cioko ciekwo ndairona milioni nginga na imwe ya 50 no president twenda kuongerera unit inge tuongerere ndenda kuongerera ciara mitwikire mataunu maiturami tuongerere kiu nikio mathurire andu aitu na nino nyenda kumwira mutiathuri ekirimu ni ekirimu no nyenda kumwira ugo na tigwetea no nyenda ekirimu dana ko athuria meha no mamwire aweru na bas na CS minister witu twana ko tu na thirikari ine ile korito ciekwo na tuweka maundu manene na bũrũri witu wakorwo ukimenyeka thini wa thĩ yothe na nĩ njũĩ twanyitana na thirikari ya President Uhuru wa Kenyatta county itu uguo turagwa ati ni ithuĩ tũratũra thutha ati tũrigitie number 47 tuthekagĩrĩrwo kũrĩa kũngĩ tukorwo twĩ namba cigana namba ĩmwe na mangĩenda tukorwo twĩ namba ĩmwe asante sana na igana me thutha wa president witu yani na moko nĩgetha waziri ũthiĩ wĩre president era president ndakage na tashwishi wada mũrĩre twari kũrĩa Mount Kenya sagana ngĩmwĩra tũhe sagana ndĩrĩ rais witu tũhe polytechnic ĩno ya Nyandarua ĩtuĩke national polytechnic no mwĩtĩkĩre mũtingĩtĩkia mago haratũmĩtwo gũkũ nĩ declare national polytechnic rutio rarĩ ateka institute is not a national polytechnic twebera kana twithura andũ aitũ uguo mũtikae gũthikĩrĩria ndeto ingĩ kuona social media andũ angĩ nĩ kũrumana na no ciana citũ nĩ ngwa Ngai amohere tondũ matiũrĩa mareka atĩa mareka manyitane tũtwarithie county itũ na mbere riũa rĩtagĩra ũ mũthamaki indo cia gũka Nyandarua cigũthiĩ Laikipia cia gũka Nyandarua cigũthiĩ Kisumu cia gũka Nyandarua igũthiĩ Mombasa kana Mandera ona mena counties no mũngĩhota kũrobia arata itũ arĩa mekuo thĩinĩ wa national government tũtwaria na CS minister na PS wake ndema tũteithie tondũ tũka export manjĩra model laboratory gũthondekwo ya kũrora indo iria cithiaga mũrĩmo ĩgwakwo gũkũ nĩkwĩra PS nĩkũmĩroka gũkũ na minister
majira ewa koko o muthi uyu niguo twera no guo iko turi andu bara no tuna indo ta icio ajira mena hakuhi milioni 500 cia gu train andu thiini wa Kenya ngima andu Kenya ngima andu biashara na tuiga mekwambĩrĩria Nyandarua guthomithia andu itwa biashara andu anyinyi andu a kiosk andu biashara andu cooperative andu itwa makoma ithie na mbere ne utuhe mbeca cia train ndio tote uthie na mbere so kwenda commercial support ya andu a Nyandarua with the career president the county nya tutire bara muthimu acio utire bara guku no igire hiyo ndukiaga mundu mwe yuraga bana kuguo kana no utiuragio uguo nyinge andu mangekira nyingerekere no andu aingi maenda maendeleo kainde mwire ni ndaria na andu a Nyandarua andu marenda maendeleo riu kana ti andu aitu na miaka iri kainde mwire miaka iri yatweke referendum na president Kibaki 206 na tushindwo ni andu a matu amashungwa twari abana tushindwo na tukivuja cabinet hiyo na tukekirege kuma 206 twekinya 207 miaka iyo iri economy yetu yari 7% kuma 1% economy yathi 7% miaka iri thirikari ni kundu kinene muno no hote guteithia andu anyu gukite wiki igiri hakuhi ministers 10 guku hamwe na sa ministers na PS aingi kinya security mokite guku twateithio thini wa county koguo miaka iri kaide kindu kinene muno tugitarget ni maendeleo aya marenda ite mambe meterere ria cigoka gutire mundu mutumia wake uri ungi twatonye giothe kiharo tushidane uroshida shide uroshidwo tunyitane nyinge turute wira ni rungishoka kwera 2027 no gakwa ni ndogoretie county ko edite na mbere na ti campaign direka no nikumera andu a Nyandarua ni njue maenda maendeleo meko thini wa county ino itu niguo kana ti andu aitu na ni mwekaga ni kumira ni njue nitungukira andu aingi no ni undu wa covid ino ikuo akinde mwacio president witu ni very keen mona ara korathi uchumi rathi na mbere etiare kuhingura uchumi itu ithie twaheo guidance ya tukuheo minister ya health na president thio ti kufuata nigetha koni kuhingura biashara tukihingure andu itu na nyinde mwethere mbeca kana andu a biashara andu itu manjie utonga twote guthie na mbere rekai thie ndeketie hau tondu maundu maria neketwo ni president mahota kugwetwo na ni mwero oro wa kiwanda giki kia hingurwo muthi ndamonekia hakuhi milioni 100 na riga 10,000 metric tons cikorwo cigitwo guku na gutie kindu kiega tandu gote kuiga waru ciao handu aciume nguha cikaigwo agaikaria mieri 6 uguo ndiga ni no ndicigure kana ucire uigirwo ureka nyamu kanini gutire kindu kiguteithia andu a Nyandarua ta giki na ndera thuri ya minister na PS wake matuteithie ona indo ta sugar beet na guku no ciagere muno na mbemwe guku indo ta pyrethrum uri tutambie kwanda pyrethrum na tukurehe mbegu tuhe andu itu indo ta icio tuteithio nacio na indo iria turakurita mahua maria tukuragia guku nigetha mwacio president ati tutirenda guthi na thura wa njohi mirangine njoroko murungaru na rugo guku turi Shamata na kura Ndonyo Njeru North Kinangop kwina cold storage twa president witu atuteithie na njoi ona ya matiangero kintura twamuhire programu yo itu twacemania na mheshimiwa Matiang na timu ya MP zetu guku guothe ara mathuritwo mweri kenda twacemania guku kuna Nairobi Thursday next week nigetha mundu mara mothe mekitwo na mundu maingi akite mara mothe metwirire mheshimiwa Matiang meko thini wa county nimo maingi ni mekikite nifato gathie kwiro uri mweke Nyandarua Institute National Polytechnic ino nikina ona security jokie ngatho ni njone kwathwo rikiro thini wa security tunajokirie timu ya security togoletu ni county commissioner ni tuwe shukrani kubwa sana kazi mzuri wanafanya. Kuna mtu nimesikia leo yule ambaye alikuwa anaendejisi watu katika maboma na chiba mtaro naingia kwa nyuma na anaharibu mama na watoto na kuua. Hiyo kijana nasikia ni ameshikwa. Natumaini ni yeye amekuwa akisumbua watu hiyo area hapo ili na sasa asiende huko tena tusikie ameachiliwa tena amerudi hapo. Sasa akirudi hapa itabidi na sisi tujipange basi. Akiwa kama watu kama hao atarudishwa anapokuwa anaua watu basi itabidi haitakuwa mzuri. Mheshimiwa Rutere pia na nyinyi mchukue hiyo, anajua mkubwa ya security wako hapa, tafadhalini nyinyi tumefanya kazi na nyinyi na mnajua kuna wakati kwa ile unaenda yake akahedemeruka tutigetekiria mikora teo ati uko koraga mutumia tamuragirwo hashakareri mwana ciana atumia kimakoragwo nyumba ati mundu ejeteta huko nyumba gathi kumira andu tuku utigethika mundu tamacio mathi ng'ombe kuiyo urire iyo andu acio ni manyitwo thina moho
moho kinya moho kura itagutira ngigweta moho piu nigetha matige rimocio mena guo ngoda uthie ndeketie andu itu tondu maundu maingi tondu ni ndagwetera our chief guest ria tumana kuria maundu ma economic industrial plants industrial zones iria guthondekwo guku processing zones iria guthondekwo ku EPZ cia parethera naki he maundu maingi tagitinda ngigweta umuthi tondu nicio twaikia runinga ni mukota guthoma muona ko ni maundu maperethera airport ino itu ya Njoro ko ni twendaga ya batio class B atona ndege no igwe hau yo waru citu kana yo indo iria twathia guku gatwara airport ciathie murimo nikio twaheo laboratory yo ya guthondeka indo citu kurata indo citu cine njega haria Njoro ko ni mwikinya waru citu na haria Tumaini waru citu cia mbegu twathondeka ru guku county and that expert kinya kuria Jabini ona kuo tugie na processing ya waru citu tissue culture kwata kuruta waru citu mbegu njega ili kwendekana nigetha market ihote gukorwo guthie na mbere maundu ma livestock market gwa Kongo livestock yeru ndaragwa livestock sale market ndaragwa that Tana promised by His Excellency the President na Kenangop wood processing plants model markets na kiosks icio ni twagweta na twirana na mweni wa heshima ati nime tuteithia guthondeka model markets na model kiosk prototype nigetha guku nyandu atwatwe gwaka thoko iria ci cia grade 1 na tuona tuguteithia andu itu farmers itu makoma magithondeka mbeca wira wa governor ni gutungia andu meuko githetiwa andu itu na andu itu akanitha na matutungia kiroho na nyina itana ligandiro hau muteithia andu itu makanitha ni mwiru kanitha ne hinge andu acio mutikareke mage na ngaragu mapasta maitu na mhaikira mongeta kumahe mutikarekereria andu agai mathie mahai kindu kandi twaru ona ko ne gasuku ya waru kana bwaka no kuri mo andu angai matirekagerio andu angai nigetha makarikana utohera kuri mwathani witu kuri Ndagwa Mairo inya o Jorok Kasuku o Karau Town Kibipili kura meharate Kenangop at engineer the county has recently acquired land for engineer market kuruko kura ko market sira shigo de ko goku nigetha farmers itu makoma matoto kuthina mbere tori hora cottage industry na innovation centers digosita gishigweta skin and hide processing machines small scale milk processing machines juakali centers skilled potato and vegetable processing centers Jand Bamboo Merangeria Tony farmers market Merangia udhodeka tiles na nguo na fruits and vegetables processing hasa kuruta kuria geta nigetha arimata uthina mbere review of the status of stored projects Meharate market 40%, Kwaraka market 30%, Ndagwa market 90%, Lodiodo market 95%, Morungaro cold storage at Morungaro ward sub county icio ciothe ni twagweta nigetha ciothe cikoro cikirikirira antu bana makota na thira mbeca itigarite nijue he mucemanio tugathie Nairobi mweri 10 next week Friday twarikia na Matiang'i mweri 9 mweri 10 tukwaria na assembly tukathie nao na executive tutito ikareve na minister na tukareve na PS wake na minister witu Betty Maina tutwa nao kura thirikari-ini na mugeithie tafadhali msalimieni waziri wetu Betty Maina na kazi mzuri alifanya hasa kuokeria KEPSA thini wa bũrũri wa Kenya maũndũ macio mangĩ maingĩ tũtinda ngĩgweta mothe tondũ maingĩ mũno railway nĩ tũria railway no itu tondũ twagĩthondekire rĩa Nanyuki no nĩ chairman wa block itu ya Central Kenya chairman wa magavana mothe 10 region ya Mount Kenya ni Francis yo Kimemia koguo nyando atubeka na tuthu andu itu twebere andu itu koguo na railway tũria president witu ithondekwo ya Nanyuki phase 2 yale railway ya kuma Girigiri guthie Nanyuki nigetha na ithuĩ tũhote kwendia indo citũ aruta ici twakuria cikahota kwendio na waciara citũ cione mawĩra gĩtũĩ ũguo andũ aitũ nĩnjũĩ kwa andũ moragia tu railway tũrakaya na barabara reke mũngĩaka railway ona bara no ĩgakwo tũngĩaka airport ĩrĩa ona bara no igakwo cingĩaga gũka gũkũ cigũthiĩ kũ kũrĩa kũngĩ na no mahakĩrwo bara na maheo icio ingĩ reke tũgĩe na tũraihie meciria maitũ he ũthii wa na mbere nĩgetha kaunti itũ ĩhote gũthiĩ na mbere ndikwenda kũgweta macio mangĩ gũcia training ya andũ aitũ nĩndagweta nĩtũgũtũrĩndĩra andũ aitũ mbeca icio ingĩ no mwĩtĩkĩrie ndige kwaria maũndũ macio mangĩ tondũ maũndũ matwaria nĩ maingĩ mũno itangĩhota kuma summarize haha na ministry no tũgwĩtio nĩ CS witũ wa mũthĩ noguo ndamwĩra mawĩra marĩa mothe mekũheanwo gũkũ thĩinĩ wa project ĩno ĩgĩthondekwo ĩno ya cold storage na rais nĩ oigire ũguo waziri witũ rais nĩ oigire mawĩra maya makĩrutwo ciana cia Nyandarua iyo priority ya namba cigana namba ĩmwe mwĩtiare jeshi mwĩtiare inyuothe guoguo mwero mũke thaa igĩrĩ moka thaa cigana thaa ĩmwe wetwo thaa igĩrĩ ũka thaa ĩmwe
wetu ukatha emwe ukaki thirashara nigetha gukioya andu ameraini wako ni mbere yake ya raini koguo twambiria wira contractor tu ni akenjia wira twathari ni muko mwitiari murute wira na ithuĩ kũrĩa headquarter itu ya county na wĩkambiria next week headquarter itu kwa kwenda milioni 600 ya headquarter ya governor ona ku ciana cia Nyandarua priority number cigana na bemwe twaja waka swarage ya karau 2 million twaja waka town ya engineer twaja uthondeka dam citu cia Keja Pesi Marewa ndashauka goine Rutada water systems ya cigo kuciothe ciana cia Nyandarua cio priority number cigana na bemwe ugo niguo twaritie na investors itu arothe meguku koguo ndimwaciuko maundu maingi mauko magikika guku noguo niguo andu mathia na mbere andu matwaragwo na mbere ni mbara andu matwaragwo na mbere na marathie maguo ni kuiga ki thayu na urumwe na kwendana na uteithania na andu angi menda gututeithia thank you nundu wa aria maria au mbere yakwa atongore itu thera maria miario mega fama itu uciwaria ni njemu ngenda kwaria andu aingi no utigiario ni andu othe nikinde mwaciwe support itu Equator County Government tutiragwa tuthi na mbere na kurutira andu itu wira na nigetha tuone ati county itu ni ahota gukorwo ithi na mbere wega na njinga ine guthi na mbere na guturathima reke ni undu wa ndoro ithiete tondu athuria he na mucemanio meguthi gucemania na mutongoria witu ni ndimere muthie mugeithie president witu minister witu na PS ngeto mageithie andu itu muthie mugeithie rais na mugeithie minister witu na meku na tukenete muno aria othe mokite guteithia Nyandarua ngawitwa marathime ni motikara uguo ya marathime na rathime rais witu na thirikari yake na thina mbere na guthondeka thirikari yake athina mbere na gukuria Jubilee athina mbere na consolidate kiama yake gya Jubilee na nigetha na legacy yake athina mbere na gutuika consolidated na amenya Nyandarua niyo na bemwe kumuteithia kuiga legacy yake ino ni party ya legacy project ino na ile ingi ni legacy ya president witu thini wa Nyandarua county na njio kula kugi mfuri wothe mwana macho mothe ni marekeka koguo kwa hayo machache niseme asanteni sana kuweza kufika hapa. Huu ni mradi wa milioni 100 ambao rais alituambia utatengenezwa na tayari amekuja kutengeneza. Ametuma waziri na PS wetu katibu mkuu amekuja hapa kuona kwamba huu mradi umetimika. Utagharimu milioni 100, utakuwa unachukua 100,000 metric tons ambazo zitakuwa zikiwekwa katika hii store ya huu mradi, na kwa hivyo utasaidia wakulima wa Nyandarua County. Viazi zetu hazitakuwa zikipotea zikioza. Mimi kama governor tutatafuta pesa na assembly yetu tuweze kuwa ila tunanunua hizo viazi ama tunawekea farmers wetu hizo viazi zao wakishavuna, ili viazi zisiharibike wakati zimewekwa kwa store. Huu mradi ukishaweka viazi zitakaa hata zaidi ya miezi 6 hata mwaka mmoja, na bado tutaweka mradi mwingine pia hapa next tutajenga factory ya viazi. Mheshimiwa Uhuru rais wetu ameahidi milioni 500 na mimi pia natafuta milioni 500. Tayari tumeweka milioni 200 kwa budget yetu. Kwa hivyo mradi huo unaanza mara moja katika kaunti yetu. Kuanzia mwezi huu wa 7 tutakuwa tukianza breaking down, advertise. Wakati contractor tumepata, tutaanzisha huo mradi pamoja na rais wetu. Model ndio ile mnaona pale vile. Huo mradi wa viazi utakuwa ukifanya kazi na utaongozwa na solar. Wengi itakuwa na solar power. Hata hapa tutatoa solar ya kuendesha market yetu ya Cloud Town. Tumeshirikiana na investors ambao tunasaidiana nao, lakini kwa sababu ya vile mambo imekuwa ya COVID ndio imetupeleka chini, tutaanzisha huo mradi. Kwa hivyo ni mambo mazuri imekuja katika kaunti yetu. Kutakuwa pia na mradi mwingine kama huu wa cold storage wa viazi pale Shamata, mwingine utakuwa hapa Ojorok, mwingine huko hapa Okalau, kuna mwingine pale Kinangop na kuna mwingine pale Murungaro na Mirangini. Katika sub counties zetu zote tutaweka cold storage, na zile district bills zitakuwa zimebaki, county yenyewe itajenga cold storage ile kila pahali katika kaunti yetu tuweze kuweka viazi na tuweze kuendelea mbele. Mradi wa NYS na mradi wa pale Ojorok tissue culture, tunatengeneza mbegu safi katika kaunti yetu, na pia huo ni mradi ambapo rais ametusaidia pale NYS, na pia serikali kuu imekubali kutusaidia pale Jabini, tuweke wa pili hapo ili tuweze kuendelea mbele. Na vile ni mwahidi Nyandarua Institute of Science and Technology, tayari rais ametangaza, ameamrisha iwe National Polytechnic, na ametuma waziri Magwa ameshakuwa hapa, waziri Matiang'i amekuwa hapa. Tumesaidiwa kwa mambo ya administrative units, mambo ya uendeshaji wa
maji. Rutara Dam tayari imeanza, Besha Ukagoini imeanza, dams 10, boreholes 10 za hapa Ukarau Town kupatiana maji hapa Ukarau Town. Hiyo miradi imeanza. Pesi Kija Marewa zimeanza. Mipango ya kupeana karibu 425 km za tarmac tayari, miradi ambayo karibu 50 million iko tayari katika plans za national government. Na sisi county pia miradi yetu ya kutengeneza barabara 5 units kwa kila sub county tayari, barabara zetu zimeanza kujengwa, ili tukijenga za lami na mimi natengeneza za hizi za moram ambazo zinaweza kupitika kila wakati. Na hizi shida ya Nyandarua, hizi shida ziishe, na tunapatia vijana wetu nafasi ya kwanza kutengeneza barabara zetu, ili pia hata wao wapate angalau chakula kukula jioni wakati tumemaliza. Na nashukuru nikimaliza usaidizi wa JM kuwa level 6 na referral hospital na engineer kuwa level 5 hospital. Tunatoa shukrani kubwa sana kwa rais wetu na mwahidi support ya Nyandarua County akiwa pale akituongoza kama rais wa nchi hii, ajue tuko pamoja na yeye, na sisi hatugoigoi, si hapana kogwagwa, si atuanguki, ututie kogwagwa, ni kushikana na yeye kuendelea mbele. Miaka 2 inatosha rais wetu aweke legacy yake katika nchi hii na nchi yetu iweze kuendelea mbele. Sio ni mazuri wananchi wetu. Hayo mengine mtasoma kwa runinga, nitatuma hii speech kwa runinga muone mambo mengi ambayo tumekubaliana na waziri wetu ambaye amefika hapa. Hata ile laboratory tumeambiwa itaanzishwa hapa ya kuchunguza export plants, itakuwa inatestiwa hapa katika county kama model, itaanzishwa hapa Nyandarua County. Makofi kwa ministry yetu, kwa CS wetu. Hawa ni kweli ni shujaa wa county yetu, ni wananchi hapa county yetu. Bwana wetu ni jani wetu hapa Laikipia, huyu waziri ni wa hapa county yetu. Kwa hivyo ni mtoto wetu, wote wawili ni watoto wetu. Laikipia ni jirani yetu, rafiki wetu. Mungu awabariki kuweza kufika hapa Nyandarua na muje mara mingi katika hii county. Hata wewe Bwana Waweru, ile jaa ya Laikipia wacha naye nunua shamba hapa sasa umalize jaa nyumbani. So nataka nialike PS wangu, namwalika PS wangu kwa sababu wakati tulikuwa tunatuma yeye Brussels, nilikuwa national government na ni ambassador ambaye alifanya kazi mzuri sana. Wacha niwaambie, pigeni makofi akija hapa. Huyu hasa nimuite mzee.